Jenga inchi yako leo. Jenga inchi yako leo. So welcome to Artist Friday. Leo tuko na Mika. Mika ametoka mbali sana na na appreciate that Mika amekuwa kwa jani ya Mui kutoka kitambo sana na ameget to a point yenye amekuwa independent sahi, anafanya vitu great. So first of all nataka tu Mika just introduce yourself, tuambie unaitwa nani. Nishasema jina yako moja. Sema unaitwa nani, unafanya nini? Kwa jina naitwa Mika Obanda. Mimi ni visual artist. Kwa wale visual artist ni mtu wa kuchora. So like I make people see what I want them to see. So like I sketch what I want you to see on a piece of paper or a piece of board, or I paint what is kwa kichwa yangu, that's what I bring out. I've been part of Mui since 2019. Nilijoin Mui 2019 around mwaka 2019 ikianza, but nilikuwa nishaanza kujua about Mui on actually I think nilijoin 2018 ikienda kuisha, and then nikakuwa sa active member from 2019 onwards hadi sai. Yeah. Na pia so imekuwa a good journey from 2018 hadi sai 2023. So wewe ni visual artist. Yeah. Unajua mara mingi wasio kiona tu Artist Friday wanajua kuna watu wengi sana walikuwa wanaona poster wanasema huyu ni msanii mgani huyu anaimba. Wengi walikuwa maybe wewe ni msanii wa kuimba. Tupe tu a brief about your journey as a visual artist ndani ya Mui. Okay. So hiyo swali iko poa. Sasa ndaanzia way before ni join Mui. How it was before ni join Mui na how it was after joining Mui na pia how inaendelea. So nilijoin Mui before nilijoin Mui nilikuwa na work from home. Nilikuwa na work kwa in my mom's house. Hapo ndo nilikuwa nachora, hapo ndo nilikuwa na fanya some things like this, and then stick to kwa wall. Actually mpaka sasa bado nafanya the same thing. Stick kwa wall and then I just look at them, because mimi na feeling nikiamka nikiangalia tu picha hapo juu na feel at least niko na something inanisumbua kwa kichwa. At least niko na something ya kujua next project niyo. So nilikuwa nawakia from home, and then nilikuwa so online sana. And then nilikuwa na follow Mui kwa Facebook sana. And then one day sana nilikuwa nachora mashati, nilikuwa nachora zile face za watu nani twaje ule uimba Popcorn ama Bob Marley. Oh. Bob Marley nilikuwa namchora kwa mashati, cartoon manini, and then so hiyo time nilikuwa nachora nikapost kwa comment section ya Mui, walikuwa mpost picha. Actually nilienda kwa timeline ya Mui, nikapost hapo for my work, and then Nelmo akareply akanambia unaweza kuja kwa hub, and then you can see maybe way forward. So isa kwanga pale chini. So hapo ndo nikapatana na Mui for the first time. Na kwa the first time pia kupatana na Nelmo, but nilikuwa nishasikia jina yake wewe ikitajwa, because I think sister yangu alikuwa anapenda kukutaja. So sister yako yeah. Okay. Alikuwa tu anakujua. Mkubwa ama mdogo? Mdogo. Alikuwa tu anakujua but Okay. Lazima tunge clarify hiyo. So maybe unaweza tuambia nini ina inspire job yako wewe as an artist? Ukichora hizi tunaona so many artworks ziko hapa. Nini inspire? Because sasa naona ile kitu yenye mimi nimekujua for the longest time. Nimekuwa nikijua kufanya the mosaic. By the way, watu mko hapa, hizi ni eggshells. Yeah. Kama ujui hizi ni eggshells. So hii art yote Mika ame pin eggshells until zikakuwa art. Blessing. Yeah, so hebu tuambie tu nini inspire job yako, like even before you get to now the portraits tuko nazo. What inspires the job? Tukianza maybe with a portrait like this na ile nyingine naona pale na hii, I think in one of the first pieces. Yeah. Mnaweza cheki detail ni tofauti sana. Hebu tuambie nini ina inspire job yako? So I have a range of inspirations, different when using different mediums naji express very different. So kwa sketches mostly I just nufanya kile imekuja kwa akili hiyo saa. So these are like future projects that na plan maybe ku work on ama na research on. But for the mosaics, those are the current projects. So currently I'm working on
female themes inspired by my mom. So like I express what vile alikuwa ni tangu nikiwa mtoi vile mkorongo amekuwa so close to me, na pia vile nimekuwa nikimsumbua for the better part of maybe some time of my life maybe. Yeah, so most of the mosaics that I'm currently working on are inspired by my mom and the streets, most of them shops. So nimetumia shops kama symbols za beauty na symbols za kuonyesha za kufanya msea relate na what I'm talking about, people that honestly pia close to me wanaweza relate na such kind, like sezi nikeka like mabati kind of things, and then nike matunda manini, so people can relate easily, people wenye wako around me in my slum, my hood. It's easy for me to express myself using that medium that way. So maybe art kama yenye nimeshika, unaweza ni nini exactly unajaribu kuportray kwa hii art? Ni unaweza kuwa so specifically kwa hii what I'm trying to portray ni about love ya mom na pia how a provider she is, like specifically unaona hapa anapea mtoi mandizi from the shop, so like ako willing to sacrifice maybe one banana from her shop just to give the kid ndo mtoi akue full. So naitwa my mom my provider, so like she's providing for the kid, so nametoa one of the bananas from her shop, so my mom my provider. Actually it's among with the pieces in support my current projects that I'm showing at one of gallery. Unaweza mtu akikuuliza job yako what is it all about, unaidefine aje? Me I can say it's just my job is so just expressive because I don't move with any kind of sinanga like maybe a certain way of working. I just get inspired and I do what comes in my mind at that moment. So like when I'm expressing myself, I don't see figuring about anything else. I just think about maybe how that piece itakuwa brought into life in a certain way. So naweza sema niko na like a theme that I follow at a specific time because I work in project form. Sina like a specific thing that I can say I work on this always, because as an artist you evolve. You cannot live in one subject. You cannot live in one maybe sizishi nikichora wa mama my whole life because I'm a man. Naweza chora pia wanaume wengine, naweza chora maybe mangombe, naweza chora anything else. So I'm flexible to any title that comes my way. Yeah, na maybe your life yako ukigrow up kutoka ukiwa mtoi imeinspire aje job yako, ile job unadu sahi, like when you draw, ile life umego through ukiwa mtoi, umetaja madhako sana nime notice, sijasikia ukitaja budako na get so ile life yenye umegrow up imeinspire aje job yako? Okay, so life nimegrow up I think imeinspire job yangu in many ways, because actually nimekuwa na very big challenge ya kuchora wanaume, and I think that's because nimekuwa raised na single mom. So being raised by a single mom I think really inspire what I'm doing right now, the kind of output I am having in my work. Yani vitu zenye naweza sana kachini anze kuchora kitu inakuja rahisi ni female figures sana, like how I viewed my mom doing different things, na pia how I view women all over, like so currently like na research about male figures. That's what my next project will be. So able to take through process yako, wacha kwanza before tufike huko kwa male figures, tuanze mahali ulianza, si ndio? Able to take through hii art moja hii, by the time una start from deciding ni nini unataka on to show, and then the process yenye unatumia ku create until inakuwa complete artwork. Okay, ni process gani? Wacha tuiweke hapa ndo watu hata waone fiti. Acha nichukue. Okay, sawa. Tuangalie sana, acha tu. So hebu ni tupeleke through process ya wewe ku create art from scratch, like from nothing. Yeah, from nothing to something. So first I look kuja na idea, like na kwa na the kind of concept I want to talk about, like specifically hapa nilikuwa najua kwa hizi piece mbili atakuongelea mother love. So nikaangalia how can I express mother love in a way that maybe no one has ever expressed it. Hata kama everyone says that there's nothing new under the sun, me I'm feeling as an artist you can always come up with something new and itatumika to express this thing for maybe a decade or so. So first I come up with a theme that is mother love, and then nikasema kwa hii piece nataka kuongelea a mom cuddling the child.
So nikachora mom akiwa amekadol the child. Specifically piece inaitwa My Mom My Lover. So like she's there, all the concentration in her body and everything concentrated to this mtoi hapa ndani. So like her head there, mguu ziko hapo nini, and then pia ameinua miguu kwa, yani kuweka specific all the concentration iko hapa. So nika get the sketch, nikaifanya sketch, nika sketch everything and with a chalk, and then nikachukua paint, nikarudia kwa hiyo sketch yote all round, and then sasa nika paint eggshells, nikazipaka rangi, and then nikaziweka zikauke, nikachukua scalpel, nikazikata into boxes, unaweza ona hapa hivi vile ziko in specific boxes, and then nikazipanga na toothpick. Nikaanza na ground, kamove kwa mabati huko, wood, and then manyanya, wood nikisema wood namaanisha wood paint nikaifanya, and then nikamove sasa kwa nini, kwa the human figure. So the human figure anufanya last. So unaanzanga na kusketch. Yeah. So una sketch na nini? Pen, pencil, chalk. Sketch na chalk. Una sketch na chalk. Alafu so unakatakata. So where do you get the materials? Like hizi ni eggshells, ndio? Yeah. Unatoa wapi eggshells? First nikianza ilikuwa Eastleigh High School. So niko Eastleigh High School, nilikuwa nafanya mosaic na eggshells ka project yao ya form 4. So from then nikaanza kwa eggshells hapa kwa hii mto Ngong River, na pia kwa dump sites kwa along hiyo the river, na pia nilikuwa naenda pia Kobil kuchukua eggshells na nije nifanye my thing. So at that time nilikuwa recover from drug abuse. So mosaic hiyo kuzipanga moja moja hizi vitu ilisaidia sana heal from drug abuse, and nikaanza kukua, yani I think nikaanza kuwa new person, kwanza kujimold again. Yeah. So, nikazipanga zikawa na heal your time, and then so last year nika get attention ya Sarova Hotel. So every month from August up to December wakanipa eggshells every month. So and then in January nikawambia like wa pause so that zenye ziko nitumie, because ilikuwa zimejaa kwa studio all over, watu walikuwa wameanza kuteta that nachukua space zao pia. So nikawambia wa pause, and then so now sasa natumia tu zenye niko nazo from December, and then so currently I'm working on a project maybe in future with them. Yeah. So umesema something about addiction. Juu mimi sikujui hivyo, lakini naweza taka kusikia more about that. Like unasema art ndio ilikufanya recover from drug abuse. Yeah. Were you abusing drugs then? Yeah, ama, yeah. So what ulikuwa abuse drugs gani? So nilikuwa mtu wa bangi. Ulikuwa unavuta ndom? Yeah, nilikuwa mtu wa bangi na pia miraa. Miraa kidogo. Si sana. Ulikuwa unachana. Ulikuwa kuchana. Ilikuwa so underwater that most people wenye wananijua walisema nilikuwa nafanya hiyo. Even my mom alijua like the last day everything ilikuwa too revealed. Yeah. So ilikuwa like a very bad time. So I had to like go get out of school for one whole term. So from ilikuwa 2018 second term vinaanza mpaka mwisho, so I didn't go to school. Ilikuwa like the first day nimeingia shule hivi nikafukuzwa. Nipatikana like with a roll kubwa hivi imejaa like a rolls of bang. So nikakuwa chased out for 2 weeks. Nani hapa ashaijua Mika hivyo? Mimi sijaimjua hivyo actually. Anyone hapa ashaijua Mika alikuwa anatumia drugs? Inamaanisha hapa kila mtu amekujua baadaye. Unaona art imefanya kujulikane. Uzuri hujajulikana juu ya hizo stories zingine, but inamaanisha you used art as a therapy, you used art as a distraction away from drugs, ndio? Yeah, not only from drugs, from many things, because hadi bado ukishachana na drugs there's a lot of things zinakusumbua zenye bado unaweza fanya urudi bado nyuma. So art mimi inanisaidia in all angles. Yeah. Like naweza sema nikisketch like such kind of images, maybe kama na get through a certain emotion or anything, it's easy to like get it out through art. Like I can sketch it down, I can draw it down maybe. Kama stakasi juke inachora sometimes zikuja tu kama icon specifically, I can't explain it. Najua tu nilichora, and then najua inanibamba, but sasa siwezi explain what was up that moment. Who are the people like when umefanya umejipata even to a point yenye unaweza pata peace of mind ya kucreate, ufike point yenye unaweza have a solo exhibition? By the
for those people who don't know about visual art, having a solo exhibition is it's a big deal. Ni kama Nelmo kufanya solo concert. Unaget? It's the same thing. Mara mob tunaendanga show, tuna perform show za watu wengine, si ndio? Lakini having a solo exhibition is a big deal. So hebu tuambie nani wameplay role kwa hiyo journey yako ya art to this point? So ni a set of number of people, watu wengi sana. First of all, nasema Mui, number one, because that's where it all started. That's why pia niliamua like this today, like being my solo exhibition eve. Naweza kuja hapa like ni invite my home people to my first solo exhibition. So Mui ndo like ili play the first role. So like the first time nilimit Nelmo tukiwa uko chini, and then akaona pieces zangu. Endelea tu. Akaona pieces zangu, so aliniambia nini? Aliniambia like an artist ni kio ya jamii. So from that time like nimekuwa nikijiona kama hiyo, that's kio, that's someone mwenye nafaa like people wananiangalia and then they see what's happening in the slums. Ama wananiangalia wanaona upata hope ama everything. So from that time that limit tuko hivyo that first time, and then tukafanya a lot of things, more murals, a lot of projects tulifanya 2020 until ukafika point ukaniambia Nelmo, mimi sasa hii siwezi endelea hizo vitu, nataka concentrate na vitu zangu, which is a progress of course. So who apart from Mui kuna any other people like ama organizations zenye play role kwa job yako? So Mui number one, then we go to Mukuru Art Club. Iko South Bishoping Center where Adam Masava may lead. So Adam Masava saw my style, so aliona hizi mosaics using eggshells. So is the first person kuona. Yes, kuna mwalimu wa Eastleigh High School mwenye aliona for the first time, but at that time alikuwa anifukuza because nilikuwa new student kwa shule. So Adam Masava ndo aliona the style, the mosaics using eggshells for the first time. And then akanambia like I can push further, if I can push further on this thing naweza nipeleka place. So that's Mukuru Art Club number 2. So and then we can maybe nasema Go Down Art Center. Go Down Art Center imesaidia. Actually pia recently like wamenisaidia piece yangu moja ikapeanwa kwa Jill Biden. Oh, nice. Joe Biden. Watu wangapi wanajua Jill Biden ni nani hapa? Nani anajua Jill Biden ni nani? Inua mkono kama unajua. Ati? Ni? Wife. Ni wife wa Biden. That is a United States of America first lady. So that's a big deal, ndio? Kwa hivyo yani art yako imehangiwa mahali kwa White House. Nice. Something to be proud of. Apart from Basaba and Mukuru Art Club and Mui, kuna zingine maybe zingine za South na Go Down. Actually Go Down wamekuwa partners since 2014 as Mui. And kuna any other like kuna zingine, kuna One Off Art Gallery, kuna Circle Art Gallery, kuna House of Friends Art Gallery, and a very young gallery inaanza ku rise up. Kuna ingine inaitwa Almasi Art Gallery, pia hiyo me show my work in Mombasa, which imekuwa very great, like people can wanaweza jua jina kazi yangu tu akiona huko. So kuna zingine mingi, maybe some naweza sahau, but everyone that amenisaidia like I am very thankful. Actually ni job fiti sana, na unajua mara moba tunasemaga Mukuru ina wasanii, lakini just because people want to gauge music as the threshold if you have great artists. But I believe he's a third greatest visual artist we meet. He's growing, maybe at a grow over au wengine. But kuna so many great visual artists wanatoka Mukuru, and Mukuru is becoming a big, very big in the space ya visual art. Umetuambia visual art zako zimeonyeshana Mombasa. Umesikia kuna yenye iko huko White House. Is there do you have like other places that art yako imekuwa exported to, ama naweza enda mahali nipata na art hivi niseme ai hii stuff inakaa ya Mika na maybe tuko mbali? So waki yangu imekuwa imetembea around the world. Waki yangu imetembea around the world, different places. So kuna time Adam Masava my mentor Adam Masava, the CEO Mukuru Art Collective,
ametravel na pieces zetu hadi Europe, so zimetravel around Europe in every like in every country, a lot of countries kwa Europe zimetravel hizo piece, so zimetembea different countries, imeenda Slovakia, imeenda Germany. So currently in Germany, like kuna one of my work huko, and in zingine siwezi kumbuka, but imetravel a lot. So unajua kuna mahali tutajia ukatuambia ulikuwa unavuta ndom nini, na tunajua maartist wengi wako na inspiration na kuna vitu wanafanyaga ndo waweze kuget into the creative space. Hebu tuambie zile vitu wewe ufanya, ni ritual gani ama habit gani zenye uko nazo unafanyaga before uget kwa job yako? Kuna kitu yoyote yenye unafanyaga kabla uende ku create? I think tu ni music. Niko so musical, I listen to music a lot. So I think niko na musician mnoma, yani like anani turn on my creative side, and and then kuna watu wako hapa, best yako anaitwa Jarik, muulize nini umtanon atakujibu kitu tofauti, niko sure. So na ukifika ile time unafika creative blocks, unajua sisi kama artist mara mob tunafikaga una feel sitaki kuwadanganya, like for the last 2 months mimi niko kwa creative block. Siwezi write music, siwezi ingia studio. Ukifika kwa hiyo point, what do you do, like kuweza kunini, what is your distraction to uweze ku get back to your creative mode? So mimi mostly sisi man mengi artist block because ya experience, yes man can experience, maybe can experience ya notice, because when I consider this kama like full-time work, doing mosaics, specifically doing art with eggshells, na consider kama full-time work, and then kuna hizi na consider kama like part-time. So when I feel ni kama siwezi fanya this anymore, I do this. So sisi sema kama your time nuko anga artist block, but najuanga like kwa time ifika na feel ni kama this very ni works mingi, and then najipata nafanya hizi sana more than this, na sketch a lot. So maybe I can say, you know, maybe moment nuko anga maybe kwa something in my block, but I think nuko expressive at that moment, so I use art to get back to myself. Like I siwezi acha kuja studio because like I'm facing things kwa kichwa na feel ni kama siwezi endelea, so siwezi acha kuja studio. Naendelea kuja studio hata kama anything ina happen, bora like every mark mimi kwangu ina matter. So like even getting to kwa studio kuchukua tu paper kuandika hadi mark yoyote, it's a plus to my career and also to my work. So ni challenges gani umepatana nazo as an artist wewe ukiget to be an artist, like ni challenges gani umepatana nazo as a visual artist? So challenge number 1 naweza sema ilikuanga expression. So like uko na a very big, yani una feel unataka kuji express sana, and then kuna issue inakuja ya do. So like bila kitu hakuna bana, kama una pesa uwezi saika kitu kameingia, I can say naweza sema imeingia, naweza sema so like bila Mika anakuambia sahi ako shida yaka kitu haiko, bado iko, because you have to like you have to ama so wewe uko na pesa, kitu hauna ni pesa mingi. ama pesa mingi pia iko. Kinasema hiyo topic staingililia. Inasema unaweza kuwa na ideas, unataka una feel hizo ideas zinaweza change a lot in the art world, and then issue inakuja una do. So una do, maybe kuna idea, maybe inaweza ongelea about maybe violence, kuna idea inaweza ongelea about maybe vitu zote watu wanafanya zinazikubambi. So but una do, like you have to like maybe lean on the business side of art more than in the expressive side of it, of which the expressive side ndio ina change, ina turn on conversations, and ina make things ina change. How have you managed to balance between when ni mse wa ghetto, hauna kakitu, lakini una get to a point and you create until to a point now you can depend on your art? Na get sahi sidhani hata mtu akakuitia job ya mbai huwezi itikia, si ni kweli? Mbai ni ya Muhindi. So me nikianza art actually nikitoka Isili High School, nilikuwa nishajua I'm not going to do anything else. So like nikianza tuko Isili, nikiangalia wanafunzi wakifanya art through the window, nilikuwa nishajua, yani even ndio nangu akifanya, nikaanza get a lot of interest hapo. Nikaanza kujua hapo hivi nda spend up a lifetime, na I'll be here na nda stay hapa. Na pia nilikuwa nishaanza sasa, nika kwa sister yangu 3 months
za second term. Yeah. So nilikuwa pia alikuwa anani-encourage about art. So nikiingia shule, kurudi back to school in Eastleigh High School, hapo nilikuwa nishajua mimi nafanya tu art. Yeah. So by the time nilikuwa natoka Eastleigh, that is 2021, nilikuwa nimesha set standard fulani, nishajiweka mali hadi mamangu anajua huyu ni art peke yake. Yaani as in hata ni pressure na something else because nishanika standard. So and then from there sana nikaendelea tu kupush kabisa, and then at that time nilikuwa nishapata na Mui, bado nilikuwa shule, ilikuwa bado nilikuwa Eastleigh High School. Yeah. Na pia nikaingia Mukuru Art Club bado nikiwa Eastleigh High School. So nilikuwa nishaweka foundation. So from then hadi sai naweza sema pia like saying because so more stable than I was then. Hiyo ni through consistency. Yeah. As in nili center kwa art na nikaamua ni art peke yake, and then so me I'm a full time artist. I only do art. I only I'm gonna speak to create, and that's how I pay my bills, I can say. Yeah, so uko na show ina come up. Umesema inaanza kesho, si ndio? Yeah. So show inaanza kesho. Tuambie the story that you'll be covering kwa hiyo show kesho, from kesho, na pia mahali itakuwa, wasiwa mtaani ama wanaweza come, na kwa nini unaweza taka wakam wasiwa mtaani? So first of all naweza sema nilianza kwa hiyo show November 1st November, that is last year 2022, and nikaimaliza April 30th. So within a span of I think 6 months, I think. So upon nimewaki the whole series. So the idea about the whole series ilikuanga before ni start ilikuanga to just express how my mom has been. So that's since my mom and my dad fought and wakaachana. So from then up to now, then life after my dad left our life. So that's what I'm expressing the whole series, a set of around 25 pieces, and the 26th pieces the 26th piece inaongelea about the fight. Yani may depict the fight how it was. And then from the first piece to the 24th piece inaongelea about life after my mom and my dad parted ways. Okay. So that's the whole idea. Yep. That's what I'm expressing now, because in Penliona, like in my first solo, and pia nataka ku make my career ikuwe more of a biographical career. Like mtu anaweza angalia piece yangu aseme huyu alikuwa raised na single mom, kuna kitu ilifanyika, kuna hii like the set of pieces showing it's so biographical to me. Like unaweza angalia hizo pieces and maybe know me if hadi kauja niona and would do something about me. So the whole concept of the show. And then so you base a lot storytelling a lot on your pieces. Yeah. So hiyo ndio ile kitu tutakuwa na show kwa show yako. Tuambie mahali show itakuwa, na ina start from what date to what date, na kama iko open, when do you have like your open day for people to visit? Is it open all through? Tuambie tu date inaanza, venue, na mbona wasiwa kama. Okay, so show inaanza date 27, from 27th of May to 18th of June. Any day you can pass around. Coming the first days ni poa because you can unaweza ona pieces zote zikiwa kwa wall at the right time. Yeah. Because they tell something. Maybe you just kwingine utapata maybe zote maybe some of them zimetolewa kwa hangings, maybe watu wamechukua. So na pia naweza sema like 2 of them zimekuwa sold already, zilikuwa sold jana. Yeah. So yani hujaanza show na watu washabai. Yeah, so like we can say nasema like itabidi nianze kuchora. Yeah. So like nasema like ni poa mtu akujisikia kwanza, because maybe you can unaweza kujisikia kwanza. Like 2 of them yesterday zilienda zimebaiwa, lakini zitakuwa kwa exhibition. No, zilisafiri zikaenda. So hazitakuwa kwa exhibition. Yeah. Zilisafiri. So hebu tuambie mahali show itakuwa. Haya. Kuna gari ya kwenda Ruaka. Unashuka wapi? Unashukia Roslyn Riviera Mall. Yeah. And then from Roslyn Riviera Mall utapata like kuna mlima fulani hapo. Unaweza walk. How long from the road? 18 minutes walk. 18 minutes. So chukua tu boda. Boda. Ama kama unaweza tembea 18 minutes si mingi. Yeah, unaweza tembea. Unaweza tembea. And then ukitembea pole pole 18 minutes, ukitembea haraka 10 minutes. So ukishafikia Roslyn Riviera, you just walk up hadi unafika number 16, plot number 16. So that's when unaingia, and then you can utapata gate iko open.
House number Huko hakuna 16. plot, huko ni house. House 16 and then unaenda. Lakini pia mbona wasi wa mtaa kama? Wasi wa mtaa kama because I advocate sana for to being a figure of maybe inspiration. Like nataka kuinspire most of my people. Yep. Most of the people wenye maybe tumekuwa around now for a long time. Na pia kuonesha like kama mimi naweza fika hapo like anyone else can do that. Yeah. So that's why naambia wasi wa mtaa wakuje. Ni nini unaweza ambia visual artist ama other artists too, acha niseme tu artist wengine apart from just like kuwa visual artist, ni unaweza waambia? So what naweza say first, naweza base na how I work na how I do my thing. Yep. So me like when niliamua kuwa artist, nilikuwa najua mimi ndafanya art only, hakuna anything else, maybe no distraction, hakuna kazi nyingine ndafanya apart from art. So anyone maybe anataka pursue maybe something artistic, maybe something yenye naona ni kama anafurahi sana akifanya, like something that is expressive, that is maybe art, maybe music, maybe dancing, like just be consistent. Sasa hii exhibition kona una base it na your home setup, home kwa how, but sasa hii unatoka nje sasa kwa the community. Nataka sasa kutoka community niambie about how these things are bad and how they happen maybe in homes, and because anyone can be part of. Unaweza pata maybe your neighbor amekuwa affected, maybe you never know the next day or anything. So that's what unaweza ambia watu like keep peace. That's my message according to my next exhibition, like people should keep peace, make sure that everything is okay with each other, do something extra, ndio. Already there's so many places zenye hazina space kai. Unaona Mika started in this space, but kitu new appreciate na Mika ni despite alipata space ya kwanza kuakia. Hiyo time ulikuwa unakia kwa house, ndio? Alitoka kuakia kwa hao akakam kwa Mui. I believe hata Ruben FM wali ni one of your pieces. Actually they're the first people. Among the first people to buy one of my work. Unaona? So inaanza hapa pia. At least tulikulink na people wenye wanaweza momenta kwa visual art. I believe that's what matters the most. Sasa so na appreciate sana wewe come back. Mika aliniambia mimi nikirudi nataka wewe ndo unifanyie interview. Ndio. Naona tumepata mgeni extra hapa. The reason actually nilifanya hivyo is because the first interview nilikuanga nayo kwa career yangu. The first interview nilikuwa nayo ni alinifanyia. So umefanya ngapi? How many interviews? Umefanya interview ngapi? Sai. Nimefanya mingi. K24 alikuwa K24, tumpige makofi bana. Hiyo ni National TV. Ni gani nyingine umefanya? African News ilikuwa all over. My video was uploaded kwa Associated Press. Associated Press is an international press. So then from there appear rapidly. Kini kuna tulitaja what consistency. Na get. So nataka tumalize interview. Mtu anaweza kuuliza Mika swali. Acha niulize tu. Anyone akona swali kabla nitoke hapa? So swali yake ni unaweza taka kuwa na art club ya kufundisha the young artist. So I can naweza taka sana and pia naweza kutaka kuwa like a mentor to most young people, but for now like anaweza sema no. For now you're concentrating on yourself. Like for now I just concentrate on myself until I'm at a point where maybe I can say it's okay now, because like most people wanaingia into mentoring young kids and then themselves pia wajajigrow in like personal. So na prefer for now like I concentrate on myself fully until at a point naweza sema yenyewe nimefanya something, and then maybe from there I can like maybe start mentoring people. But naweza sema I have watu wenye nikipatana nao like kuna sketch I can like show how they can do these things, but maybe sita kuweka kwa studio yangu kila siku, but maybe naweza kuambia visit and see maybe. I think umejibu. I think umejibu. Anyone else with a question? So the reason why kwanza nafanya female figures, nafanya yani my mom's figures, is because of what my dad did. Nona. So that's why I'm drawing such kind of images. So like now it's a point where I'm speaking about my mom, how like when Elma amesema naongelea about our home, about my home. So maybe in the next project, that is maybe 2020,
2020 2024. next year. Not next year, 2025 I mean. Oh wow. That's when maybe I can in 2 years time. Yeah, so like kama hiyo show inakuwa na show from tomorrow inaongelea about letter to my mom. So maybe in the next project that I may be working on inaweza kuwa letter to my parents. Yeah. So inaweza kuwa inaongelea about balancing both sides and maybe letter to my dad. Yeah. Specifically I can decide. So I'm still like I'm still playing with words, playing with concepts, knowing what to put where. So thank you. As time goes, maybe we can shift and do everything because at the end unajua pia huwezi peleka vitu haraka. At the end everything itajipanga na utaandika biography about all that. So hebu tuambie social media wase wanaweza kupata wapi? Unajiita nani? Okay. So Instagram Mika Obanda, Facebook Mika Obanda, but kwa Facebook niko na Facebook page apart from my Facebook account. Yeah. So kwa Facebook, my Facebook account nimeshare a lot of my Facebook page, so you can just click, ukiscroll utapata one of my pages posts, then you can follow me there. Pia and friend request Facebook, I'll accept, and then you'll see most of my updates about na TikTok. Uko TikTok? TikTok. Tukikufollow utatufollow back. Yeah, follow back. YouTube, Instagram, Facebook. YouTube unajitaje? YouTube Mika Obanda. So kila mahali ni Mika Obanda. Yeah. Twitter Mika Obanda. Yeah. Everywhere. Hadi Google Mika Obanda. Appreciate so much. Thank you for coming back. So I think tumefika mwisho wa interviews for today. Na mko na time ya kuinteract na Mika. Najua mara mob unamuona tu lakini muulizangi swali, but it's a big deal we kurudi hapa, na appreciate sana. Wase wengi forget home, si ni kweli? Watu wengi wakienda utaona, yani appreciate, yani you growing but you want to come back again. I think hii ni mara ya pili kwa hii space, ndio? Yeah. But mara ya tatu kufanya interview na Mui. Yeah, from that side kuna school kwa hapa na time. So yeah. So I think tumefika end of our interview for today. Thank you sana Mika. Jenga inchi yako leo.